abantu abatiddewo abantu nga basatu owokuna yabadde avuga kiweetiye owa kiweetiye yakutte mu waya y'amasannyalaze kitrakita kyakugeze ne kiroba mu waya y'amasannyalaze ne gamukubira obubinyo ye n'afiira kati gy'emirambo ng'ena n'ejjezi asatu bagisijjukira mulimu abantu abasula omungu bakuuma emmali y'abantu kati bano bamenye batidde balazeewo omulambo gumu gwokka ng'ate bagujja mu bitundutundu bwe bamenye ebintu ebyo so ye yenkolera mu Kampala yakubba kati njala kuyita mu bwangu kubanga njala basomera lipooti gye nabasuubiza kati mu bufunze ekyapa kino nyongedde kikolako forensics ekyapa kya Thomas Taiba nyongedde kikolako forensics nga bwe mulabisa lwaki mukolako forensics bano beenyigidde mu kubba ensimbi z'omuwomusolo n'okutwala amataka g'Abannayuganda ddala Abaganda mu Kampala mbagambye ekyapa kino yakulaga nti yakifuna mu 2012 naye namubuuzizza emisana wakifuna mu 2012 nga gwe abadde nannyini kyapa kino abapangisa abaddeko babadde basasulaani gwe obadde landiroodi waabwe ku ttaka ly'akatale tasula kinziramu kati bo bano beerabira nti ffe tusobola okukola forensics mu bintu bino ekisookera ddala naawe njagala tukole forensics abantu babiri nkozeko forensics emisana naye njala tuddemu tukole forensics ku kyapa kino ensi etegeere ekisookera ddala ekyapa kino byafulumye ku lunaku lwakuno bali wakutaano era immediate ne bakola ki ne bamenya kyaliizi naye bw'otunuulira ekkalamu eza sayinizi zino ekkalamu mpya si za myaka 14 zino ekkalamu ziraba eno ono ink akyali ki ink akyali mupya nnyo neya sayinizi omuna nti ink muki ink mupya nnyo kati bwe tuva mu ink kyenjagala musooke mutegeere ekyapa kino bagenda bakifunanga ennaku z'omwezi bakifuna mu May 2012 ne bamuwaliza emyaka 25 kati bwe nagenza okubala abalamu nga gye myaka 14 era mbuuza Thomas Taiba myaka 14 ani yali akumanyi walina ssente esobola okugula ekyapa oba ekibangirizi mu Kampala nga tazirina kati bamaze okulaga langi eyo oba kkala oba langi ya peeni gye bakozesa nti mpya nnyo atukkiriza nti mu myaka 14 emabega eggwanga lya Uganda teribadde na nkola ya kuteeka bintu mu digital form emyaka 14 tetubadde na bintu tetubadde na nkola ya kuteeka bintu mu digital form oba digital form kati ekyapa kino bw'okyetegereza kiriko ekintu ekyenjawulo ekipya nga si kya myaka 14 ye barcode eno Thomas Taiba yerabidde abafere beerabidde nti emyaka 14 emabega tewaliwo kyapa kyali kifumirako barcode kati ki ekyo kyabaddeko barcode walabye ekyapa ekyekadde kiri myaka 14 nga kiriko barcode Thomas Taiba nogamba kimbweno n'oli omushuma Thomas Taiba Deputy Speaker n'oli omushuma n'oli omworo mushuma 14 years back we had no any land title with the barcode no so kati tuli mukola no forensic katono tito ketugende muki loketugende ku video yatuleese so Uganda twali na byapa bya digital ate tutana na byapa nga biriko barcode okitegeera tetwali na byapa nga biriko ki barcode sayini zennyini zino inki mupya nnyo okitegeera bulungi nnyo kali mu ngambira Taiba agende Uganda olimwa kawo mentality barcode 14 years back ku byapebegana kwaliko barcode oli musiru waliwo ekyapa kiriko barcode kati oyo tumuvuddeko nze maze omwabya ekyo kiwedde oyo maze omwabya kiwedde simuddako ekyo ekyapa kifaanagana n'ekyafa togabye n'ekya Misa Kabanda byonna byakiyaaye saako n'ekya Hamu kati ekyafa ekyoyo ekyafa ekya gundi
echa chofato gabye tesina kifuna necha Misa Kabanda sina kifuna nsobodde kufunako kyani kya Thomas Tayebwa nenga kiriko backcode kyokka 14 years back in Uganda tetubadde na digital form of land titles tebibaddeewo naye kyekye mukulu kiriko backcode esoma kawo mentality oyo mumaliriza simoddamu Tayebwa Thomas nkumaliriza sikoddamu buli muntu alina ekyapa naye kibanga kirika futi 5 ku 10 tewali kyapa kiriko backcode naye kiki ekyemyaka 10 nina kiriko backcode nabagamba kasito yonke nnyente nonywa amata ofuuka antu bongo babwante babbye buwumbi ne balemeddwa okukweka obuwumbi bwabwe so Thomas Tayebwa gwe nkumaliriza sikuddako kati awo nga tuvuddewo emisana nzize ne mbagamba nti Nobert Mao ng'akolagana Charles Peter Mayiga Ssano Gamulengejja n'olukiiko oluli Mengo bali mu kukwasaganya abasajja n'abakazi ba Kabaka n'abakulembeze ab'enjawulo mu Uganda bali mu kubasomesa ekintu kye bayita National Alternative Dispute Resolution Policy 2025 ogiraba kino Mao kyali mu kusomesa mukama kye yamutuma Museveni kino Mao kyali mu kusomesa mbu bagenda kusomesa distribute and reconciliation okira bulungi nnyo ekyo bali mu kusomesa abasajja ba Buganda bonna batuliddemu enkwe bali mu hoteli Mistil bali Mistil Hotel gye basomera essaawa zino ennaku 5 gye bali mu kusoma bintu bya Mao nga basomesa reconciliation okuba nti tebakola ki baleme kulya muki mu nsi yaabwe olukwe nze njagala kuwa information saagala gona musajja talina information kyayogerako oyo si Nobert Mao wansi go forward yasainize si Nobert Mao nkuwa details zonna go forward o Nobert Mao oyo nkuwadde Nobert Mao kibali mu kudiscussingako njagala nkuwa information wano tuveyo mangu tugende kwa report gye mbaleetedde preamble bibyo nga bibiri essaawa zino bwe bali Mistil basoma basajja ba Kabaka bonna bali basoma ebintu bya reconciliation mu Mistil Hotel nga bagezaako okusindika abasajja ba Kabaka bonna mu masaza magombola ogenda nga babulira abantu bakakkane baleme kujembera Museveni kujembera gavumenti eriko era bagikirize nti ebereko bye Mayiga byali mu kukola Mengo ne basajja bonna ekintu kino Ssaabasajja Kabaka siroza nti akimanyiiko n'abantu abakimanyiiko naye ye Mayiga n'abasajja be n'aba NRM bali mu kikola ogezaako okukakkanya Abaganda mu Buganda kati awo nga tuvuddewo mbage bali Mistil Hotel for 5 days banywa balya beebaka bakola buli kimu kati awo tumala okuvaawo njala soka bawa updates bwe tumala okuvaawo nze nabaga buli muntu yeno wa NRM nja mulabisa kati buli muntu yeno wa NRM nja mulabisa kati waliwo eyavuganyako ku bwa MOP former NRM candidate for MP Nakasongola constituency Honorable Bojingo Stephen Tibarondwa was caught red-handed with someone whose wife, a businessman of Kakoge, in an hotel in Red Dream Hotel Room 7 in Luwero. He has turned to threatening people with the disappearance if they spread if they spread information. Kanka basomere bulungi nnyo. Waliwo musajja wa NRM eyavuganyako ku member parliament ku Nakasongola constituency mwe bamuyita Honorable Bujingo Stephen Tibarundwa yakwatiddwa Lubona ne mukomusajja Binyonkondo addukanya business Kakoge babakwatidde mu hotel gye bayita Red Dream Hotel mu room namba 7 Luwero. Omwami ono bwe yategedde nti ensi etegedde n'asalawo kutiisatiisa buli muntu yenna n'agamba avaayo okubyogerako
agenda mubuzaawo anatambuza information kati mukama wange nkusaba ojjo nkwate nkusaba ojjo nkwate muzebu wa NRM ngenda kukolako violence yoyo yogo bakwatidde mu loogi ngaliwo ne mukama musajja mu hotel bagita Redeem Hotel yoyo njagala ojjo nkwate nga bwotisiza abantu bennakasongola bonna yoyo njagala ojjo nkwate katekeo n'ebifaananyi bira abantu bakulabe mukwatisiza abaana b'abantu bonna bamazeewo muli mukubaka abasajja muli mukutulugunya yoyo omula bulungi nnyo yoyo mukulu bamusanze ali ku kiwojjolo kya musajja mugagga ali mu kwewuuba lumunamba bamusanze kati nange jjo nkwate anti mwagala information enfulume kati genda okwata abantu bennakasongola bonna basibe nti information yatuuse wano kwero BS bakutte red handed ne muko omusajja mu loogi novayo tiisa abantu ng'ojja basiba kati nange jangu nsibe kati oyo muvuddeko saagala kulwawo njala tugende ku information entuufu yatuleese na bino binaka malo kendeeza ano mu kabokisi kange tuleke tusimbule information yatuleese era ndowooza katusooke tuddeyoko Congo abantu abatabaddeeko emisana mbadizemu wana akawungeezi video tugenda gimala ssaawa 2 zennyini emisana nkoze video bwenze ku ssaawa 7 bategeeza nti Didigi bebindunya nenebaza ba comedy bakoze video nga balwanira eddembe lye ery'okumuddiza bamuddiza essimu ye abaana bakoze video nga babanjizaako Didigi bebindunya bamuddiza essimu ye asobola okukola emirimu gye nga bulijjo but unfortunately Nyando aganye okuddiza Didigi essimu so alinyirira eddembe lya Didigi which is okay naye kati ebyo nga mukyala mukyabanja ssimu naye ate yamuganye okuvaayo Fort Potro gyakuumibwa ebibinja bibiri okuli ekyemwemu emirundi 3 ne 3 emirundi 3 bayongeddeko n'ekirala kati kiki ekimuganye okudda one security sinungi bwaba nga ali mu Kampala mu Buganda bamusindise bukoja gyagirabira nga babadde kibanyumiza ne kati kiki ekyatuusewo oluvannyuma lw'okuba nti Museveni akimanyi ekitongole eky'Amerika ekikettera ebweru wa Amerika ekya CIA n'ekya MI16 ekyabungereza n'ebitongole ebirala biri already mu Uganda mu Rwanda ne mu Congo biri mu kola investigation zanga report ezavudde za asosini ezigamba nti M23 yabadde Congo basanze mass graves kati already biri mu cooperating areas Museveni wabadde ajje byobugagga kati Museveni yagambye mutabani we bwati yamugambye tovaawo naye tondawo office egenda atenda office egenda okukola counter intelligence ekigambo ekyo kya luzungu nekitegeeza nti oli bwasindika information ng'erumika government mu kintu ye Muhoozi ne banne basobola okucreatingawo information yaabwe ng'egenda against ne information baji bafulumiza oba okunaabuula oba okujungula information ebefulumiziddwa ng'emwalaba nti report ya Sudan yafulumye Museveni agamba ne system ye mbuli bote bakimanyiiko naye ng'obujulizi bwe buli kati yamugambye before nga tonnavaawo sooka osigalewo otondewo office ya counter intelligence abeerewo kati counter intelligence eno egenda kubanga counter attackinga MI16 ekitongole kya Bungereza ekibegere bweru bw'eggwanga n'ekitongole kya America ekibegere bweru bw'eggwanga kibayita CIA abali mu kukola okunoonyereza kyasoose okukola kwe kulagira Muhoozi asindike spy network ye ku ground mu Congo mu areas Museveni gy'abadde operatingira era Muhoozi yasindise abantu bangi nnyo abali mu kulinnya akagere ku kagere abambega b'ensi ezo nga babajjako information kati ate bwe baddiza Muhoozi n'amanyi bagenda ogika counter attacking information eyo ekibayita counter attack intelligence kati Muhoozi kyagenda okukola nti singa basanga nti waliyo mass graves Museveni ne banne basobola okufuula ekintu ekirala kati byamaze okubasindika yawe already gye bali njegadde tegeeza public n'akola ekirala ekyobusiru kyekiriwa munnange Nyandwe akimanyi nti ekituufu akola ebikolobero n'ekibadde kimuyimira zibadde ensimbi na bya bugagga
bwe yalabye nga abasajja batandise okufuna information n'ategeeza muhoozi agenda asindike ba agenti baabwe batuukire abasajja ba MI6 ne CIA babagambe nti basobola okubawa ensimbi enkalu babawe n'ebyobugagga eby'omu ttaka ekintu ekyo bakiveeko balime kufulumya information eyo oba gisindika gy'erina okulaga kati bali ebitongole bye bagamba ffe tetuli mu nsi zammwe ez'obunnya bwa kazambi gye bayita shithole country tusavinga interest za ggwanga na za nsi yonna so bwe muba mulowooza temusobola okujja okutuwa ssente n'ebyobugagga tuleme kufulumya information nga bweri. We are very sorry. Go and inform your father, go and inform your bosses and your superiors that we are not here to be bribed. We are here serving our national interest and the world interest. So whatever we are going to discover in these areas, we are going to make a report which is going to be sent back home so that the world gets to know the atrocities and the crime against humanities which your regime and your father have committed in DRC Congo against their will. So Nyandwe nafuna information edidigi nafuna information eyo nabangaawo yatiddemukko baganye okukwata ssente n'okukwata ebyobugagga teyakomyawo kati Nyandwe ne mutabani balanga kigenda balya kiyazzemu okukola kwe kusindika ba agenti bagende basinkane ate ekiwayo ekirala ekyabasajja abawagina wagina mukimanyi kyekitongole ekyabalasha ekikola emirimu egiri private mu nsi nnyingi nnyo nakyo gye kiri e Congo ne bakituukira ne bakigamba nti twagala otuyambeko tubawe ssente n'ebyobugagga ebirala musobole okubanga okukavalinga area mwe tuoperatingira n'okukavalinga interest zaffe n'okuba nti mugezaako nnyo okusindikiriza ebitongole biri ebiwo biveewo bireme kutunula nnyo okuteeka nnyindo ku area mwe tuoperatingira so oba sinakindi tiwabawo abantu bonna bajja otulumba nga musobola obbayingiramu. Ekitongole kino kibagamba nti we are very sorry tetuli wano kulwana ntalo zammwe ng'abantu tuli wano ku mission ate tusobola kulwana nsi ziri ennene nabo balina interest zaabwe ne mission zaabwe tetusobola kwengaginga muki mu kulwanagana okwo kati abo ne babalekaawo ndooza ne badde batuule bafune resolution endala ey'okukola ekintu ekyo gye bagenda okikolamu kati sofa ye message njagadde obagamba nti omusajja agezaako okukavalinga tracks ze n'ebintu byakoze mu ggwanga lya Congo n'okusinga abantu besibadde temanyi kati ku nsonga eyo ey'okutandika okubuza obujulizi n'okuwa abantu basirikira information ekyabadde akikola emyaka 40 nga badde ajja akola ebikolobero n'asindika balobisiti bagezaako okukavalinga information abantu batagimanya but unfortunately information eyavudde South Sudan gikoze emisana sigiddamu information eyavudde South Sudan gikoze sigiddamu okujja kugenda bawaako obujulizi munnayuganda eyaliyokko ababuulire ngenda kuzanya ka video mwenna basaba reporting gye bawadde ate nasaba report ya human rights abuses in South Sudan 7 yakola ne didigi reporting ngenda gye banga avuddeko naye ngenda bawa munnayuganda eyaliyo abannyonnyole okusinga ku byemba nnyonnyodde naye abatasobodde kulaba video eri jembalaze emisana okuttibwa kw'abantu okubi mu South Sudan kanji baddiremu wano omulundi gumu nga nzijjemu eddoboozi denze ngende mpa omukisa omuntu ono mwoli amaloboozi ge mukyala yaliyo abannyonnyole bw'amala obbannyonnyola ngende direct ku CIA report gye mbadde mulinze eno ye video eraga abantu engeri gye battibwamu e South Sudan mu 7 report gy'abadde agala okwegana so nga obujulizi bwonna bwabadde bumulumika biki bakola beba n'abantu ngeri gye bafaamu gobulo kyolaba ekiri mu bulangiti ekiri mu ssuuka ekiri mu leesu egyo mirambo gobulo kyolaba ekizingiddwawo buli kyolaba ekizingiddwawo egyo mirambo didigi n'ekitaawo mu 7 kyebakola e South Sudan mutambuza akatambi egyo gyolaba mirambo gy'abantu baayokya amayumba ne bookya abantu ne batta abantu
Alright. So, checho ekiri South Sudan nga bwe kyabadde. Kati nze ng'omuntu saagala kwogera bintu bino nga sina buki nga sina bujulizi. Njagala owulize Munnayuganda eyaliyo akunnyonnyole bulungi nnyo olyoka otegeere ndyoke ngende basomere CIA report ekwatagana ku Museveni emyaka gyonna gye mbadde temumanyi. Wuliriza bulungi nnyo. Teacher nkulamusizaako ssebo gye baliko gyonna gye tusaka engalo we bali kuweereza nsi. Omukama we bali kukuuma yonna gy'oli. Kansuubira oli bulungi amanya nze nalwadda kakati ndi wano nga nkomentingako kweno ino vidiyo gy'otaddeyo abanyweri abaafa Museveni be batta. Munange Teacher Lumbuye nze mbadde South Sudan okuva 2015 era nabadde n'akavaayo enjogerera ndi Saudi. Naze Saudi 2024. Naye olutalo lwa 2015 lwasanga South Sudan. Teacher, embeera ya South Sudan tewali njawulo naffe embeera gye tulimu ewaka e Uganda. Enjawulo eriwo nti twawukana just different countries naye atufuga y'omu. Nga bwe bassa Abaganda nga Museveni bwassa Abaganda, Museveni bwasse abanyweri. Era nga ffe okuba omwami wange gyali e South Sudan naye nga ffe abawangaalirayo ababeerayo n'abayo abannansi baagala nkyukakyuka naye enkyukakyuka eyo esigale nga Mudinka yagenda ofuga naye omunyweri bwadda ku buyinza. Abannayuganda bagenda tusalanga mbuzi kuba omunyweri yakoowa gwe bayita Omunnayuganda. Omunyweri yakoowa Munnayuganda. Ate ono omusajja yatuteekamu okutwawula nga bwe yatwawula mu mawanga e Uganda kyekiri ne South Sudan. Ate kati e South Sudan nabo kasita bamanya nti internansi wewe kati bo bamanyi mbu ffe aboogera Oluganda ffe tuvuganya Museveni naffe tetwogera naye kasita oba ng'oli Munyankole internansi mini Nyankole intatamamu naye kasita oba oli Muganda naffe munnange batukyawa e South Sudan Baganda era toyogera naye ekyengezaako gamba mu byonna Museveni assa abanyweri. Museveni assa abanyweri gye bava bayitayo LUMBUYE. Olutalo lwa 2015 nze lwe nalabako n'amaaso gange omusajja yatta abanyweri. Tebakkiriza ggulire lyonna kufuluma nsi yaabwe era nabo intaneti bagijjako. Naye omusajja assa abanyweri. Abanyweri nsaawa yakakati majje ge Uganda ge gabakuuma. Tebalina wadde Teacher Lumbuye omusajja ye ensi zonna eziri mu East Africa ye yaziwamba yaliwo buli wamu. Amagye agakuuma ono kuba bamusibira ewuwe waka naye buli Monday ne Thursday ne ku Friday bamuleeta mu kooti ono Dr. Machal naye amagye agamukuuma ewuwe Bannayuganda. Amagye agakuuma Dr. Machal Bannayuganda. Amagye agakuuma ono Salva Kiir mulimu era n'Abannayuganda. Mulimu n'amagye Abannayuganda bennyini. Amagye agali South Sudan Bannayuganda bannansi mwe bali naye batono babajjamu babateeka mu bifo birala. Naye Teacher Lumbuye omusajja Museveni kyakoze ensi zaffe Mukama atutaasa omusajja oyo agende. Omusajja Mukama atujune Museveni ave mu buyinza. Era ebisingawo Museveni kaanava mu buyinza bwe papa
tugenda kulaba ebikulu naye kiri South Sudan kikambwe batta omunyweri naye alinga muganda n'omunyankole naye bamusosola tayogera. Omudinka yali mu bifo eby'amaanyi ebya gavumenti ye yawamba omudinka yayogera omunyweri tayogera. Mu kibuga eky'Ejjube waliyo ekitundu gye babeera abanyweri bayitayo checkpoint naye emiriro tegigwa checkpoint. Amagye ge Uganda ge gabakuuma checkpoint gye bali kibangirizi kinene kitundu oyinza ogatta Kampala Wakiso ne Mukono bwe batyo abanyweri gye babeera nga mu tawuni y'Ejjuba nga mu tawuni naye amagye ge Uganda ge galiyo ge gali checkpoint ge gakuuma abanyweri. Emiriro tegiva checkpoint bookya ente zaabwe bookya ebintu byabwe. Tikyalumbuye Mukama atujune atuggyeko nakyemalira Museveni naye nga bye tulabako bye tuwulira biyinza okuba nga bye bitono. Omusajja oyo byakoze Museveni byakoze bye tulabako ne bye tuwulira biyinzika okuba nga bye bitono naye omusajja oyo kanava mu buyinza. Abantu batya okuta obutambi olw'okuba nti akyali mu buyinza naye omusajja oyo kanava mu buyinza bagenda kuta butambi ku butambi. N'abadinka bennyini abali mu buyinza nabo bakowa Museveni lwakuba nti bo nabo balinga ffe tewali njawulo nti ffe ekyenjawulo ekiriwo ewaffe nti tulina freedom of speech. Museveni okwata essimu yo n'ovuma Museveni n'oyogera ku Museveni kyonna ky'oba oyagadde. Ne bw'obeera ewaka osobola okubeerayo nga naye South Sudan Salva Kiir tosobola muyisa mukamwa ati Salva Kiir n'egyosibira tomanyaayo n'egyosibira kasita oyogerako ku naye kyekyenjawulo ekiriwo naye abaana balina obutambi abantu balina obutambi nabo beebuuza lwaki amagye ge Uganda ge gali South Sudan. Lwaki amagye ge Uganda waliwo ekitebe awali ebyokulwanyisa bayitawo ku Blue House. Ku Blue House amagye abannansi bagenda babajja mu mpola kati bannayuganda be bakuuma ebyokulwanyisa ebyabali. Tikyalumbuye Mukama atujune atuggyeko Museveni bye tulabako nze mulindi shuwa nti bye tulabako ne bye tuwulirako bye bitono kuba abantu balina obutambi abantu balina bingi ebyokwogera abantu balina bingi ebyokulaga ensi naye batya olw'okuba nti Museveni yakyali ku ntebe akyali mu buyinza naye omusajja oyo kaanaavaako bwe papa obutuufu ndishuwa tujja kulaba ebisingawo tujja kuwulira ebisingawo. Akumata akumira mpeera ebyokwogera biba bingi naye maama. Alright. Ndowooza mukiwulidde bo bali abanywere bamanyi nti ababatta Baganda era Omuganda ebizibu binaakutuuka guno bimanya Museveni yakola ki ye bw'atyo bwakola baga nti abanyankole balinako obuzibu bulina ku Baganda nakibagamba dda mu bufunze akatambi katandise. Ngenda kusomera alipooti ya CIA gye yakola ku Museveni gye mutasobola kusanga wala wonna naye nga nze njirina wano ngenda gikusomera bulungi nnyo tulokkalire. Alipoota gye mbadde mulindirira nga mubadde temusobola gifuna wantu wonna eyogera ku Museveni nti Amerika ali yammanya dda alipooti yiino etuuse. Tuula okkalire bulungi nnyo ogiwulire. Alipooti eno esoma nti Uganda under Museveni's regime. Eggwanga lya Uganda nga liri mu mikono egya nnakyemalira Museveni. Wano bateekawo wansi scoop note. Ne bateekawo National Resistance Army insurgents led by Yoweri Museveni
ousted General Tito Okello Lutwa from power on the 24th of January 1986. Nti amaje ganyandi yosofeti bahabulwa nga gano debaita NRA galwana bwezingirire okujjako musajja mukulu Tito Okello Lutwa mu buyinza ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'olubereberye omwaka 1996. This assessment speculates on the policies and characteristics that Museveni government is likely to have and on their implication for US interest in the regions. Ntikuno kwe kubanga okwali okwetegereza n'okunganya n'okumanya biki ebinaabeerawo n'ebirikolebwa government n'ebinaakolebwa Museveni mu government ye na biki ebinaavaamu okusinziira ku kwagala kw'eggwanga lya Amerika mu kitundu ekyo. Tugenze mu maaso wano ne batugamba nti Uganda under Museveni's regime ne kabanga kavudde kwanjula. Ngenda kusomera nnyukuta ku nnyukuta mukama ambeere mubitegeere bulungi nnyo. Yoweri Museveni is an assertive nationalist who is, in our view, is likely to pursue an active nationalized and opportunistic foreign policy. At least initially, he will be willing to maintain dialogue with acceptance from almost any source, and he will sustain his thus far successful region diplomacy, which already has generated support from Kenya, Tanzania, Zaire, Rwanda, and Burundi. Museveni will actively court donors to finance a program of economic and social reconstruction and development, but given his concern about the about the substance to outside influence, we believe he will strive to avoid dependency on any external source of assistance. Report eno mpanvu nnyo. Nyizo butasobola kukumalirayo ebintu bisoma nebiza mu Luganda, wabula nga bwe tuzze tubasomesa ntubagamba nti omwami ono ekigendererwa kye kyali kyakuwamba buyinza, bw'amala obbuwamba agaziye ensi zonna zibe nga zimuwuliriramu, era zensi z'owulidde zetumenye ezibadde mu message esoose, era nga bo abazungu baali bamutunuulidde ng'omuntu agenda oteekawo ebyenfuna eby'omulembe n'okuddamu okuzimba ekiggwanga eryo, n'okuba nti ayagala kufuuka omu ku bannaggwano abatambulirwako ebyobufuzi n'ebyenkulaakulana, nga baamulaba ng'omuntu atasobola kuyimirirawo ku buyambi buva mu nsi za Bulaaya, nga balaba ng'omuntu agenda okuzimba ekintu kikye ng'ayimiridde nga ye. Ekyo kyaliwo? No. Ayimiridde ku ki? Tugenze mu maaso. In our judgment, Museveni's government ultimately will be largely civilian, and Bantu are Uganda's largest ethnic group. Museveni himself is an Ankore, a Bantu tribe that comprises about 8% of the population. Bagambi nti bo nga bo abakola report eno ab'ekitongole ekikeetere bweru wa America mu kunoonyereza kwabwe ku gavumenti ya Museveni, bo baagambira ddala nti omusajja ono yeeraga era ne yeeraga nti ajja kubeera muntu wa bulijjo, era mbu agwa mu ttuluba ly'abantu abayitibwa abantu, nga eno yemu ku group
ez'abantu yemu ku group eya Kabila esinga Kabila ekola ebitundu 8 ku buli 100 mu ggwanga lya Uganda era nga ye agamba nti musajja munyankole abanyankole nabo batwala nga bali mu Kabila y'abantu okitegedde bulungi nnyo tugenze maaso njagezaako okuvunirako ebimu. We believe that Museveni probably will be more responsible than his proceeds. Bo mu ntandikwa bagamba nti baali basuubira nti Museveni ajja kubeera wabuvunaanyizibwa nnyo n'okusinga abo be yaddira mu bigere ekitali kituufu. But that ethnic hatred and economic desire will greatly complicate Museveni's central objective of an ethnic intrigued and disciplined army and an effective social service system. Bakugambye nti Nyandi Yosoferi ku ndowooza ye n'okusinziira mu Kabila gy'avaamu yalowooza nti agenda teekawo ekyenjawulo nnyo mu byenfuna mu gavumenti ye, naye ekizibu ekiriwo n'okugoberera empisa zennyini eziri mu magye yasooka n'akiraga abantu kyavunaanyizibwa nnyo n'okugezaako okulaba nti ateekawo enkola esobola okuba nga etwala eggwanga mu maaso n'okuweereza bannayuganda. Museveni has made it plain that elections are not top priority, and it is unlikely that they will be held for several years in our view. Museveni ng'omuntu ensonga eno yagiteeka mu lukale nti kw'okulonda si kye kyali ennyo ekigendererwa kye. Okulonda si kye kyali ennyo ekigendererwa kye ze tuyita elections. Era n'agamba nti yali tasuubira nti kuyinza n'okubeerawo emyaka gyonna ye tekyali kigendererwa kye. Kankadire mu luzungu. Museveni has made it plain that elections are not top priority, and it is unlikely that they will be held for several years in view. Ye okulonda tekubeera nko kigendererwa kye mu bintu byonna byayagala okubeerawo, era teyasuubira nti okulonda kuno kulibeera emyaka mingi nnyo mu kulowooza kwe. Wawe tulaga essaawa zino olunaku lwa jjo paalamenti yatudde okugezaako okuggyawo okusaanyawo etteeka eryalina of opposition bamuggyewo, ebibiina byonna bitandika okulonda. Etteeka eriddako lyakugyawo okulonda okw'olukale okwa pulezidenti bateekewo nti baludda mu paalamenti olwo atandise okutuukiriza kino. Bano kye baayogerako mu myaka giri emikadde. Museveni almost certainly will try to make good on his pledge to push those guilty of human rights violations under the government of former presidents Idi Amin, Milton Obote, and General Okello Lutwa. Nti Museveni yagezaako nnyo okusiga ekifaananyi nti ajja kuba mulungi nnyo era asindiikirize banne abafugaga eggwanga eryo abalage nti bo baali bakola byali bibi nnyo era banyigiriza nnyo bannayuganda ne bajjako emirembe gyabwe nga abakulembeze abayitako omwali omugenzi Idi Amin Dada, Milton Obote nga naye mugenzi, n'omugenzi Gino Tito Okello Lutwa. Gw'olaba bali baakola Museveni by'akola akola n'ebisingako ebyabali. Tugenze maaso. We believe that Museveni, while he will work to reduce the similar abuses under his administration, it is nearly certain that the country will continue to be troubled by the serious human rights problems given Uganda long-term embattled history.
bakugambye mbubbo mu report ne jibakola mu 1996 basuubira nti Museveni yali wakola okukendeeza kubikola ebyobukambwe bali abamusookawo bye baakola naye ate bo basuubira nti ayinza okuba ng'agenda kwongera bwongezi kubiri abaaliwo bye baakola kino kijja kuleetera ddala embeera embi eri okulinnyira eddembe ly'abantu mu ggwanga Uganda era kijja kuleeta obuzibu ebyafaayo be nga biddiringana lipooti gye baawandiika nkyamu mbadde ŋŋamba gye baawandiika mu 86 yeeno yennyini gye tulimu kati mbadde temugimanyi tugenze mu maaso Museveni will be harder placed to avoid a de facto partition of the country between the Nilotic tribes in the north and ethnically Bantu in the south. Indeed, the stage is set for civil war between these southern forces and northern Ugandans who have dominated the countries since the independence in Ulira. Museveni will be hard placed to avoid the de facto partition of the country between the Nilotics in the north and the ethnic Bantu in the south. Indeed, the state is set for civil war between the southern forces and the northern Ugandans who have dominated the country since the independence. Kati wano bwe nkumenyeramenyamu bitonotono bakugamba nti Museveni ajja gezaako nnyo okunyigiriza okwewala embeera ey'okwawulayawulamu eggwanga wakati w'amawanga omuli be tuyita ba Nilotic tribes, the north and the ethnic Bantu of the south. Nti ajja gezaako nnyo okuba nti yali alina okuziba ekinnya ekyo oba ekituli ekyo obutaleeta njawukana mu bantu abo. Olya bulungi nnyo naye gye bugenza okukomekereza nga Museveni mu lipooti eno ye kye baamuwandiikako nti yali asuubira okuba nti ayagala kikola kireme kubeerawo yakikolera ddala. 1. Museveni olwava mu nsiko mu 86 yasooka kukwata Abanyarwanda n'abazza e Rwanda ne batemaatema abantu. N'agenda n'atondawo Koni bye tubagamba nti yagala okutamisa abantu b'omu Mambuka olutalo. N'atondawo Alisira Kwena. Kubanga yakimanya nti abasajja b'omu Mambuka baali mu gavumenti, baali mu magye, baali mu prison, baali mu kimu. Ng'ayina okusooka obbateeka mu lutalo abatomye buli kimu. Abaganda nabo wali bakubalagako nti abantu bali mu Bantu South. Abaganda bafuula ekintu ekitagasa mu nsi yabwe olwaleero. Kitegeeza bano abasajja bawandiika okuva mu 86 beebiriwo kati. In our view, Museveni is like to face attacks from remnants of Okello forces, and some Museveni's advisors probably will urge him to strike quickly against the north to settle the old tribe crosses and achieve the total military victory. Mama nyabo. Statement ejikudiremu. Mukulaba kwabwe Museveni mu biseera ebyo yali wakusinkana akaseera akazibu era yali wakulumbibwa mu bantu abamu abaali basigazizza omukwano eri Okello Lutwa. Naye abaali abo bamagezi mu biseera ebyo ba Museveni bamugamba alumbe mangu abantu bonna abaali mu gavumenti ezayitako nga bava mu Mambuka abakoleko mangu asobole okubanga bajjako wiini mu ngeri y'okuba nti bajjako wiini era asigale nga emiwanguzi mu kaseera ako. Kyovula Museveni yalumba basajja b'omu Mambuka n'abakubaakuba n'abajjako n'abatamya emmundu Tito Okello Lutwa n'abasirikale abaali basigadde bonna n'abakubaakuba
n'asigaza mutabani wookera oliye mona lwo minister azimbaga taddali ngange bizibu kutte Uganda oyo kuba naye yali omu ku bantu Museveni yali atya kati namuteka muki mu government ye n'akwata bano bonna baani n'akwata omugenzi ani omugenzi abiriga naye yalina ejje lirye nerema okwalibwa muzze eno n'akwata Moses Ali amulemeza mu government afire mu fees kuba Moses ne yalina abayekera n'akwata ono Muteeso Captain Michael Bukula yalina ba Arrow Boys ne namukwana muteka mu government abasigadde ne babazingako kati ndozo kitegedde bulungi ero report yaki yali gundi yali ono musajja gobakuba amasasi mu bagambye abiriga kati wano eno story bweto bwajogera na basiya ekanji kuddemu wano. In our view, Museveni is likely to face attacks from remnants of Okello forces, and some of Museveni's advisors probably will urge him to strike quickly against the north to settle all the tribal shores and achieve the total military victory. Ndozo kitegedde bino byonna ebintu CIA yali biwanikako mu 86 eno report togenda gisanga walala tugenze maaso. We also believe that the several thousands of former Idi Amin Dada soldiers from the West Nile region whom Okello recruited into his army in the late 1985 will be even more ill-disposed towards Museveni's government than Okello. Owulidde mbo era namukuwandika ko bakkiriza nti ebikumi n'ebikumi byabo abasirikale abali mu government y'omugenzi Idi Amin Dada abava mu West Nile abamu nga baali bakulembera n'Okello abaali bakulemberwa Okello Lutwa abali bateereddwa mu majeege okuva mu 1985 bajja kubeera nnyo si bangu okubakisaanyaawo naddala mu gavumenti ya Museveni okusinga nga nnyinigo yennyini. Ndowooza otegedde bulungi nnyo mukitegedde lwaki yakwata kitabani kye n'akissa mu magye mu ministry kiri awo kyatuula. Tugenze mu maaso. Fellow Acholi tribesmen and herds of the West Nile deserted into disgraced and returned home with their weapons when Okello resigned a short-lived in December 1985. A peace accord with Museveni. The West Nile had borne the brunt of the fight against the Museveni National Resistance Army, that is NRA, and many felt they had been sold out according to the US Embassy. Ngabakugenti Museveni bwe yakola obuvuyo okukyankalanya abasajja bonna abaali basigaddewo mu makye g'abagenzi bali abaliko n'endagaano ezaakolebwa kolebwawo zonna buli kimu nga byekikola kibuzaabuza nga tayagala ekibinja kye kya National Resistance Army kisanga obuzibu. Kati bw'omala okukola obuvuyo bonna bwa divide and rule na buli kimu, ate basajja battu abaali mu magye g'abali abasajja balowooza nti bannaye babaliddemu olukwe era babatunze okusinziira ku alipoota eyava ku kitebe kya Amerika mu Kampala. Mubadde mulowooza bikola kati yabikola dda. Tugenze mu maaso. We believe that Museveni will not seek immediate control of the north. Bo mu kuwandiika kwabwe ne mu kunoonyereza kwabwe baali bakkiriza nti Museveni tajja kwetaaga nnyo mangu nnyo kwagala kweddiza mambuka ga Uganda. Tajja kwetaaga nnyo mangu nnyo kweddiza mambuka ga Uganda. His slow steady consolidation of power in the rebel-held Southwest since June 1985. His often state intended to rehabilitate war
ravaged areas, and his army small size, all suggested that the insurgents leader, the first priority is to consolidate his control over the Bantu South, where the seat of the government and the most Uganda's natural mineral resources, infrastructures, and population lies. Okategedde akantu ako. Statement ogitegedde bulungi nnyo. Katudde wali nti Museveni yasooka nassa akasiiso abantu b'omumambuka ng'abalaga nga tagenda bakontrolinga. Era n'asooka n'abassa akasiiso. Wabula mu nkola ye eyakikwata empola akitta, n'asalawo asooka akwata obuyinza mpola mpola n'okuddaabiriza n'okutereeza ekitundu ye kye yali amanyi ekirimu obuyinza n'ebyobugagga, alyoka akitereeze, kubanga naye asula kira kiyinza omufuukira obuzibu, kubanga amagi yalina matono nnyo mu biseera ebyo. N'asalawo essira asooka aliteeke mu kufuna okutereeza amasekkati mu Buganda wano we bayita South West, wano ewatuula gavumenti, ewali ebyobugagga ebisinga obungi, ewali n'ebizimbe n'abantu wabeera abangi. Yensonga lwaki basooka kusiisira wano mu Buganda nga tebannagenda mu kitundu kyonna, ne basooka batta buli Muganda yenna. Omube tumanyumiza ebintu bino mulowooza nti tusiika mpande. Eno lipooti ya CIA, bino ebintu sinze mbiwandiika, Bamerika babiwandiika. Ndoza mutegedde lwaki Abaganda babattirawo. Museveni mwamala okutereeza Buganda wano ng'amaze okubatta n'amataka agatutte, buli kimu akitereezezza n'alyoka yambuka. Salimu Sale kati gyali, kati akolera ddala ekyali mu lipooti nti yesooka baleka bakole bye baagala nga baze obateekamu olutalo oluvannyuma n'abaddira. Tugenze mu maaso. In our judgment, Museveni's movement has a superior leadership, better troops, and much more popular support than Okello's regime. We believe that Museveni is unlikely to be displaced by Okello or any other northern leader in the near term. Museveni is sensitive to Uganda's ethnic diversity, the country's tribe and the region runs deep, and he will have difficulties balancing special interest and ensuring that his policies are implemented. Era abadde akikola. Nti ye bo bano mu kuwandika kubalowooza nti Museveni ajja kuba wanjawulo mukko, era mu obukulembeze bujja kubanga bwanjawulo mukko okusinga abakulembeze abaaliko. Bonna ng'ebaze babamenya. Ontegedde bulungi nnyo. Era Museveni muntu wakwegendereza nnyo aba akwata ebintu amala bibala, ambi mulowooza nti aba ali mu kusaaga, kumba bitegeereza ddala. Yasooka kukwata wakati wano n'atereezaawo n'amanya agenda bakola atya n'ebintu bigenda kutambula batya era bigenda kuteekwa bitya mu nkola. Tugenze mu maaso. If Museveni begins to feel trapped by the pressure of the northern rebellions and economic collapse, we believe there is a possibility he might veer quickly towards a radical state and authoritarian behavior. The survival ability of his government would take the precedence over all other consideration and make Museveni susceptible to potential offers of Libyan or Soviet military assistance.
bagambye nti Museveni yatandika okuwulira ng'omuntu ali mu kattu era entunnunsi ne zimweyongera ng'ali mu kutya nti abantu b'omu mambuka singa banaasituka kiyinza okuviirako ebyenfuna by'okugwa era wayinza n'okubaawo okwanguwa okufulumayo abantu abakambwe ennyo abalina obuyinza n'embeera ezitali za bulijjo abayinza okuleeta ekizibu ku gavumenti ye n'asalawo akozese enkola yalina okukola okufuba okulaba nti ebintu ebyo byonna bitereeza n'okuba nti wabaawo kyonna ekiba kiganye at least oba afaayo nnyo okulaba ng'afuna obuyambi okuva mu gavumenti omuli omugenzi Muhammad Gaddafi oba okuva mu gavumenti ya abasibira mu bbwa abali begattira mu bendobendo ly'abasajja abasibira mu bbwa ekiseera kye bayita aba Soviet Union kati betuyita oba gwe tuyita teeka munda mu biseera ebyo nga lyasobola okufunayo obuyambi okumuyamba mu bintu ebyo. Eventually all of these procedures have tried with his option, and Museveni himself had thought Libya assistance when Western countries refused aid. Museveni saako n'abo bonna beyaddira mu bigere baagezaako nnyo okwagala okweyambisa omukisa ogwo ye Museveni kennyini ng'omuntu n'akirowoozaako okufuna obuyambi okuva mu Libya olw'ensonga ensi z'amagulu meeru zaagaana omuwa obuyambi mu biseera ebyo. Looza mujjukira Museveni okufuna obuyambi obufuemundu n'ensimbi yabujja wa Muhammad Gaddafi so si mu bazungu direct. Looza mukifuna bulungi nnyo. A Museveni government, in our view, will affect US interest primarily in the areas of human rights, in the continuing opportunities that exist for middling by the Libyans and Soviet, and in the possibility that a spillover of a civil war in Uganda would harm US friends in the region. Bakugambya. Government ya Nyanda yosoferi yo mukola ebintu byayo. Government ya America yamanya nti ebigendwa byayo mu kitundu ekyo biyinza okubanga si birungi. Olw'ensonga Museveni bamanya nti ayinza okugenda mu maaso okulinyira eddembe ly'abantu mu ggwanga. Kino ne kireeta obuzibu eri gavumenti ya America ng'ate Museveni yali yeyambisizza eggwanga lya Libya n'aba Soviet Union okubanga okuyiwa amafuta obijanjaalo n'okutandikawo olutalo olw'omunda olusobola okuleeta okufiiriza America n'emikwano gyayo mu bendobendo ly'eggwanga eryo. Gaddafi has a long-standing contract with both Museveni and movement. Omugenzi Muhammad Gaddafi yalina omukwano munene nnyo n'empuliziganya wakati we ne Museveni n'ekibiina kyabwe ky'obufuzi ekya NRM. Mu video gyakuzanyidde emisana Museveni yagenda n'agamba America yalwanyisa Gaddafi nga n'America tenalooza mulwanyisa naye ng'ate wana abazungu baagaana okuyamba Museveni mu ntandikwa Gaddafi n'amuyamba n'amala n'amulyamu olukwe yooyo tiiba origino tukyagenda mu maaso. Leaders of the West Nile faction either side could be tempted to gang Libya influence in exchange for military and financial assistance. Abakulembeze ab'omu West Nile mu kiwayi kyabwe bagezaako nnyo okwagala okutuukirira omugenzi Muhammad Gaddafi abeeko engeri gy'abayamba mu ngeri y'ekinnamagye saako
n'obuyambi bw'ensimbi naye tebyava makulu. A full-scale war also would generate large number of refugees who would pour into neighboring states with close ties to United States such as Kenya, Zaire, Sudan. Otawuno lwe baali beerabikiridde singa lwagwawo lwali lugenda kuvaako akasambula akaaliwaliriza bannayuganda bangi nnyo okudduka mu nsi yabwe ogenda okufuna obuddamu mu nsi eziriraanyeewo ezo ezalina enkolagana n'eggwanga lya Amerika. Mu ggwanga lino mwalimu eggwanga lya Kenya, eggwanga lya Zaire ne South Sudan. This in turn would place additional strains on those governments and prompt question for more US aid. Mbu kino kyali kijja kukyusa ebintu byonna tekyongereko amabala amacaafu ku gavumenti era kireetere gavumenti okusaba obuyambi obulala okuva mu ggwanga lya Amerika. Ndowooza muwulira bulungi. Tukyagenda mu maaso. Kati wano wamu ngenda kuyita obuyisi, ngenda kusoma nga mpita obuyisi, then bwe natuuka li wali ekinyusi bwe ngenda obasomera ate nkyuseemu katono bono kansooke mpita olufaaya. The peace agreement between National Resistance Movement NRA led by Yoweri Museveni and the government of General Tito Okello Lutwa reached in Nairobi on 17 December 1985 collapsed on the 24th of January as Museveni's forces attacked Kampala and Okello's undisciplined troops flew at the capital after fierce fighting. The mystery of Okello's brutal and disorganized army, which continued to rape and plagued during its return to the north, is the failure of Acholi tribesmen. Many of those troops are now in their northern tribal homeland, where Okello had been stockpiling arms and ammunition since November. In a sharp contrast to previous Ugandan government, both Museveni and his armed forces consistently exhibited respect for the human rights and rule of law during the insurgency. The 5 years existence and their conduct since taking power has remained responsible and humane. This paper assists the likely directions of Museveni's flagging government will take. A Museveni government will move quickly to establish Museveni will move quickly to establish a predominant Abantu government. In our view, the NRM is composed overwhelmingly of Bantu and Museveni's ethnic Ankole, one of Uganda's 16 Bantu tribes that comprise nearly 2/3 of the population. Through most of the Museveni's troops are Baganda. Olidde bulungi nnyo. Kati webuuza bagamba n'ogwo balwanira luddawa. Olya era no tubagamba nti abalwana olutalo lw'olwo baali Baganda mukitegedde. Buli kikati mukitegedde mu report na muno mwekiri. Abalwana olutalo baali Baganda n'abali majje bonna baali Baganda enamba esinga obunene. Nga bo beyita Abanyankola Banyarwanda bali mbatono nnyo okitegedde bulungi nnyo lwaliro kati mbadde kusomera message eno okitegedde bulungi nnyo. Baganda, Uganda's largest ethnic group, comprising about 18% of the population. Only a few of the senior military officials are from the Bantu tribe. We expect Museveni to attempt to redress this
imbalance in the structure in his new government to reduce the gambling within his armed forces to solidify his credentials in Baganda areas that have recently come under his control. Most officials of Museveni's inter-administration for areas under his control in the southwest are Bantu. Zomo kitegere kitwabagamba nti Museveni asooka kukozesa Baganda mu administration nomala okutereeza ekintu kye, ekintu kyamala okitereeza n'atandika obbatta omu ku omu mpaka olwaleero. Tugenze mu maaso. Museveni's central political objective is to break the representative rule of northern ethnic groups that has characterized all Ugandan's government since its independence in 1962. The NRM negotiators at the Nairobi peace talks consistently stated that the government and the military should reflect ethnic realities. We believe that, unlike the situation that prevailed in the General Okello's government, most senior officials in Museveni's administration will be civilians. Indeed, most officials in Museveni's interim Southwest administration and the first persons named in his cabinet in Kampala are civilians, according to the U.S. Embassy in Kampala. Museveni has long publicly stressed the need to curb the role and the size of the military in Uganda. Kati wano wengine kuingira mwano wansi ewali highlighted. Museveni, however, is unlikely to sanction elections. Yekibadde kinyusi kya report eno. Museveni, however, is unlikely to sanction elections. Museveni yokuva mu nsiko tayagalangako kulonda. Nakibagambire mu video. Eno report ya CA egad Museveni teyagalako kulonda. Era ne Musongi the master decision mulimu bintu bya elections birimu. Tugenze maaso. For several years, in our view, he had referred publicly on numerous occasions to the rigged elections of December 1980, where Milton Obote was elected president and Obote's Uganda's People's Congress UPC obtained a parliamentary majority with Tanzanian backing. Ndozo kitegedde yonna entabu eva mu kalulu ako. Museveni atayagala teeka ukalulu ng'akimanyi nti bajjamu kuba akalulu. Era nga ye buli kimu akiteeka nti yonna ensonga aziteeka mu kalulu akabbibwa akaaliwo mu mwezi ogw'ekkumi mu mwaka 2018 akabbibwa Obote ne bamulangirira nti ye president yaliko n'ekibiina kye ekya UPC ekyali kifunye bambi ba parliament abangi mu kiseera ekyo nga baali bayambibwako eggwanga lya Tanzania. In a letter addressed to the senior US special in a letter addressed to a senior US official in September 1984, in which Museveni fought support for NRM, outlined his objective for a post-Obote government. Museveni made no mention of future elections. Museveni's book selected article on the Uganda's resistance war, published in late 1985, makes only aggressive reference to the desirability of the national elections after he took power. Ndozo kitegera bulungi nnyo. Kati wano ne bakuwa embeera nga bweri. Njagala nkulage ka map kano. Njagala nkulage ka map ako nga bwe kali. Okalaba bwe kali ka drafting dwa mweno report. Obona okala bulungi nnyo.
kati njala kakusomera wano. Figure ethnic groups in Uganda. Ne bakulaga map ya Uganda. 1. Erimu wali Kakwa, erimu Aluwa, erimu Lubbala, waliwo Acholi, waliwo Kalamajong, still Kalamajong, Iteso, Langi, Baganda, Banyoro, Batoro, Bakonjo, Mpororo, Bakiga, Kabale, wanonga waliwo Banyarwanda, wansi wasemba. Kati wano bateka obu blackets bakulaga bantu, Nilotics, Nilohamites, Sudanics, ne ethnic names. Wano bateka obu percentage of the population, Sudanics and others. Kati wano bakulaga. Ne bakulaga nti Nilotics ne bakulaga wano basile bakulaga wano kagwe bakulaga nti wano Nilohamites Iteso bali 8.1, Karamajongo bali 2.0, Kumamu bali 1.0, Kakwa bali 0.6, Sebei bali 0.6, Suku bali 0.3, Loboa bali 0.2, Tepith bali 0.1. Ne bakulaga wali Lubbara bali 3.7, Madi bali 1.3, Lendu bali 0.1, others bali 2.0. Kati wande bakulaga wano mapu, wande bakulaga wano mapu to others 0.2, wali ne bakulaga 5.1, wande bakulaga 12.1, wande bakulaga Banilotics, Lango bali 5.6, Acholi bali 4.4, Alu bali 1.9, Japadola bali 1.6, Jaluo bali 0.6, Jonam bali 0.4. That comprises of 14.5. On put it bulungi 14.5. Sudanic bali bakola 12.9. Kane tugenda ku Bantu comprise of 65.5 Bantu. Kati Bantu bano wano wamanga be mwagala okuli abagwa mu Bantu bobe bawandika during that time. Bantu muri Baganda bali bakola 16.2, Banyankole bakola 8.1, Basoga bakola 7.8, Bachiga bakola 7.1, Banyaluganda oba baluwa bakola 5.9, Bagisu bakola 5.1, Batoro bakola 3.2, Banyoro bakola 2.9, Lundi bakola 2.2, Bagwere bakola 1.7, Bakonjo bakola 1.7, Banyoli bakola 1.4, Samia bakola 0.7, Bagwe bakola 0.6, Bamba bakola 0.5, Bakenyi bakola 0.4. Kati gano ge mawanga ne namba yabwe agabantu abali mu Bantu tribe zeze namba zaabwe. Nendo ozolabeera Abaganda 16.2, 16.2 ogiraba gali amawanga amalogalaba amawanga amalogalaba kandi kufundize ogira bulungi nnyo njagala ogitegere bulungi nnyo mapu nga bwe yali yimiridde ogira bulungi nnyo kala tuvuddewo tukyali kwa report kati wano nenzija wansi nkusomere tuve ku eyo paragraph tugende ku ndala. Uganda is inhabited by some 40 different tribes.
each with its own language, customs, and values. The country also divided geographically between the two of the continent major groups. The Bantu, the Nilotics Christians make up to majority of the religious, ethnic, through traditional tribes regions remain strong. Muslims who enjoyed a privileged position under Idi Amin Dada make up to less than 10% of the population out of the war. Netujja ku page endala. Page endala esoma weti. Moreover, as an indication of Museveni's priorities, the NRM position paper at the Nairobi negotiations listed holding of the free and fair elections under the new constitution as the 13th among 21 points be negotiated with the Okello's government. We believe Museveni is far more likely to institute a single party government based on the NRM and his former Uganda Patriotic Movement UPM, which runs into the 1980s elections, than he to favor the establishment of a genuine multi-party. Kana akasajja tekagalangako kulonda. Tekagalangako kulonda. Mubadde mwewuunya kali mu kanoonya legitimacy essaawa zino, kali mu kusasula ssente empya n'enkadde, kali mu kubba bululu, kali mu kutugu, tayagalangako kintu kye bayita kulonda kuba akimanye tebamwagalangako. Kati wulira wano. Mu lipooti y'ekitongole ekibegere ebweru wa Amerika kigamba nti bo baali bakkiriza nti Museveni tebamusuubirako, bo bakkiriza nti yalina enzikiriza eteekawo ekibiina kimu ekyali kigenda okubeerawo lubeerera nga kya National Resistance Movement nga kyegattiddwako n'ekirala kiri ekyabwe ekikadde ekya UPM bwe baba bakubira akalulu n'enkoona n'enywa kye baali basuubira okuba nga kye kigenda okuba nga bebe beyambyeko babeere nga bateekawo enkola gye basuubira nti yaabwe y'amazima nga tebagenda kukkiriza kibiina kyonna oba tebagenda kukkiriza bibiina byonna byegattira mu nfuga y'ebibiina ebingi. Ndowooza kitegedde. Wali bamuteeka mu pressure n'alyoka ateekawo referendum n'aleeta bakyerivu bokyegere ne badandeta n'ekyogere yajja n'akayiba akeeru ne balyoka bavulunga ekintu nga pressure muyitiddeko across the globe n'alyoka ateekawo multi party politics ate n'amala ebibiina bye n'abyetoola n'abifuga n'abiteeka mu nsawo ye. Okitegedde bulungi nnyo kati tugenze mu maaso. We believe Museveni is far more likely to institute a single political government based on the NRM and his former Uganda Patriotic Movement UPM, which runs the frequent 1980 election, than he is to favor the establishment of a genuine multiple party democracy. His books makes no mention of political parties. Mundowooza ye n'ebitabo bye byalina talina mu kintu kyonna kikwatagana ebibiina byabufuzi mu ndowooza ye tekyalimu. Okitegedde bulungi. And the NRM's position paper was silent on the question of political parties. Ne mu ndowooza yaabwe eya UPM sako ne ya NRM baali tebalinayo kirowoozo kyonna kitondawo oba kukkiriza
Bibina bya bufuzi birabyo byonna kwetaaga kubeerawo. Ozo kitegedde tugenze mu maaso. Museveni also has publicly criticized Uganda's established political parties for cooperating with Okello's government. Museveni yavumiriranga nnyo mu lukale okutondebwawo ebibiina by'obufuzi ebyo ebyabeeranga nga bikolagana n'omugenzi Okello mu gavumenti ye. Tugenze mu maaso. Museveni in our view will plug the National Army and security forces of former Idi Amin Dada and Obote and Okello bakers as place his supporters in important position outside Kampala. Museveni has publicly stated he will verify the loyalty of Ugandan civil servants, and we believe that he will appoint many new district officers, local government officers, post employees, and customs officials. The rebel leader also has announced his intention to strengthen the local administrative control by creating people's committees to administer justice, combat corruption, and above all, to serve as a political forum for local and national issues. The U.S. Embassy in Kampala reported that Museveni had difficulty pressurizing senior officers of his own National Resistance Army (NRA) to continue peace negotiations in Nairobi, as some of them initially insisted that the war be pursued. A senior official in Okello Lutwa's government told the U.S. Embassy that after a code was signed, Museveni still had trouble finding it to some of his senior military commanders. Museveni may have some difficulty pursuing his commanders that the agreement was in the NRA interest. Through the authority of Kampala on 24th January suggested that Museveni may simply have floated stories of the internal NRM to disguise troops movements and other preparation for the attacks on the capital. We believe it likely that some of his hardliners are urging him to begin immediate to subject Uganda's northern Nilotics tribes, which are widely resented for their lawful treatments of Bantu South for past 20 years. We believe that despite the pressure to move quickly against the North, Museveni will strive first to consolidate control over the South. Devoting some months to his task, we expect that following factors will make Museveni conscious. 1. The NRM totals no more than 6,000 trained soldiers, according to the senior U.S. officials in Kampala, and the National Resistance Army soldiers with a combat experience number on the way about 3,500. The Okello's army of the Northerners probably number in thousands and thought indisciplined and ill-trained would be fighting home tribe areas. Number 2,
Unlike Okello, Obote, and Amin, each of whom was a northerner trying to exercise control over the country, whose natural resources, population, centers, and seats of the government lies in the south. Museveni and the vast majority of his followers are Southerners, and they do not have subdue hostile tribes territory to seize the national political and economic power. 3. Museveni's leadership of the 5-year-old insurgency suggests to use that they understand the political and military benefits of the patience. He moved slowly and deliberately expanded and consolidated his wave. Bintu nga bingi tunabimalako kweli. Nabimalako kweli saa zizuze mmeka. Emwasa tumuta okay katukoseze ne dakika 1 zisigaddeyo. Kati kampitemu wali points points eziri crucial nnyo kubanga bwe naga nti ngenda kusoma byonna nga bibiri nyinza obutabimalayo. Kati katusome wali top points. In the sum, we believe that Uganda is in a practice like to become partitioned state, and that Museveni's control over much of the north is opt to be normal at the best. Eventually, however, we believe Museveni will move to assert his authority over the entire country, triggering the majority violence, perhaps a full-scale civil war. In our view, northern attacks on the southern installation or northern efforts to court foreign assistance would imply Museveni to escalate the campaign against the northerners. Museveni's domestic program, aside of consolidating power, believe Museveni's top domestic priority would be economic reconstruction and development. In a letter to senior US officials in September 1984, Museveni stressed the need to achieve an economic base to finance the programs to eliminate diseases, and illiteracy. Museveni's book and his public pronouncements since taking power echo those themes. He claimed publicly that last November that he was establishing an interim administration in the Southern West in order to provide essential social services. Museveni's administration has worked effectively, report. Museveni, however, has inherited an economy in a shambles, according to US Embassy reporting. In December 1985, the Okello government had less than a month worth of foreign exchange reserve. The unofficial exchange rate of the approximate of 2,400 Ugandan shillings to the dollar was almost 3 times the official rate, and both imports and exports were at standstill. Donor assistance had come to a halt as public disorder and lowness such of it committed by Okello's army against the civilian population stopped foreign aid and prompted most foreign ethnical advisors to leave. We believe it will take several years before Museveni can restore even basic social service to match the country.
given Uganda's their economic given Uganda's their economic straits, Museveni's probably will seek economic assistance from almost any outside source. Kati yagamba tayagala buyambi kuva mu nsi za njawulo. Kati wano wulira bulungi nnyo. In our judgment, Museveni is like to be generally programmatic in dealing with Uganda's serious economic problems. Through formal and advocate of maximizing as a student at the University of Dar es Salaam in Tanzania in the late 60s, Museveni has moderated his view over the years and has not publicly identified the NRM with any ideology. Museveni advocates for mixed economy for Uganda and stresses in his book the importance of the country's becoming economically self-sufficient, saying we thought not to care whether this is done by the capitalist or socialist means as long as it is done. Wala nnyo katugendeko eno ene wali many points. A logical pattern in the political inclination of NRM soldiers in the field. In the political arena, we believe Museveni probably will try to make good on his repeated pledge to push those guilty of human rights violation he and his associates have long been adamant that the guilty individuals from the Amins and Obote's area, as well as from Okello's government, should pay for the crimes. Museveni's NRM has consistently displayed discipline and restraint compared to Okello army, which has routinely preyed on the population. According to the US Embassy in Kampala, the responsible conduct of Museveni's forces has increased in their popularity in the areas under NRM control. Museveni also probably believed that his emphasis on human rights will boost his standing with donors countries, making economic assistance more likely. Even with his best intentions, however, significant human rights abuse probably will continue, especially in the settling of old tribes scores. Museveni's foreign policy. Museveni probably will pursue an active foreign policy that is Museveni's foreign policy. Museveni probably would pursue an active foreign policy. In our view, we believe that Museveni, at least initially, he will be open to dialogue with almost any state in the hope of assistance for his government. Museveni explicitly stated in his book that we should always maintain independence line in economics. Mpita mbuyisi ziri factors kuba ebintu bingi nnyo tosobola
kubisoma naye wano wongenda kulemerawo ko buli dakika 15 okandemerewo ko. Biographic sketch of his senior NRM personalities. Biographic sketch of senior NRM personalities. Elia Kategaya, Museveni's second in command, often point of contact for Western officials and journalists. A lawyer with moderate political belief, like Museveni and Ankore. Alhaji Moses Chigongo, Chief Administrator of National Resistance Movement, the interim Southwest Administration. A Muganda, no, this is a Munyarwanda, call himself a Muganda Muslim, successfully parliamentary candidate for Museveni's Uganda's Patriotic Movement, UPM, in 1980 elections, loyalty and questioned. Dr. Samson Chiseka, a Muganda in his sensitive, who became NRM interim coordinator, Museveni's main advisor on political affairs. In June 1985, a medical doctor served in First Obote's government as Healthy Works Ministry from 1964 to 1996. Matthew Luchikaire, a politically active since the early of 1960s, when he was forced out of Bote, a Ugandan People's Congress, because of his crashes with the party. Radical Youth Wing, chairman of NRM Nairobi-based Foreign Relations Committee from 1982 to 1966. Okay. Tugenze mass. Tugenze ku Ali Kirunda Kiveirinda, Finance Commissioner in Museveni's interim Southwest Administration, a long-standing radical leftist with whom Soviet and Chinese ties, and successfully UPM parliamentary candidate in 1980s. Amsoga, a Muslim. Johnny Kazora, able lawyer and wealthy businessman related to Museveni's by marriage, NRM political advisor for years. Pro West spent most of his 1970s in Nairobi and London and Ankore. Politics, culture, and foreign relations, we should judge friends for according to how they relate our own interest, irrespectively of the social systems obtaining the various countries. The only countries with which Museveni has stated he will not deal are South Africa and Israel. Museveni is opted to be especially active in regional affairs during the later half of 1985. He cultivated relations with Uganda's neighbors, Kenya, Tanzania, Zaire, and Rwanda, Burundi. Museveni does not appear to have close ties to any Western states except perhaps Sweden, where he sent his wife and children in 1984 for security reasons. His relationship with the British have been particularly poor. The United States Embassy report that in his first meeting with a senior British diplomat after taking power, Museveni was sharply critical of the United Kingdom's silence about human rights violation
of the previous governments. Bannayuganda bagenda ne beekalakaasa Bungereza buli lunaku gavumenti y'Omungereza ng'esirise. Kano kabadde kakulu nnyo. Twekalakaasa buli lunaku ne ku Lwokutaano bakomerere bali bagenda kwekalakaasa. Naye gavumenti ya Bungereza ekoze eki? Esirise. Kati nno bakugamba nti nono bagambye bati nti the US Embassy reports that in his first meeting with the senior British diplomat after taking power, Museveni was sharply critical of the United Kingdom's silence about human rights violations of the previous Ugandan government. Twekalakaasa buli lunaku akabusajja n'obukazi tebufaayo. Nono kyekintu kyekimu mbu yalajananga Obote Amini mbu batulugunya abantu nga Bwengereza tefaayo. Ndozo kitegedde. Alright, since the mid-1980s, Museveni has made the modest effort to build a bridge to the United States. In addition to the letter that he wrote to the senior US officials in 1984, Museveni dispatched an emissary to the US Embassy in Nairobi in August 1985 to seek a military and economic assistance. As senior NRM officials have thought of appointments with the US officials, the US maintained that Museveni wanted to forge a close relationship with the United States, and we believe other NRM representatives probably will echo this theme in the discussion with the US officials. Museveni initially meeting with the US ambassador in Kampala after taking power was friendly and productive, but we have no clear, sustained evidence that Museveni wants a close relationship with the United States, and we believe it is likely that Museveni's view with the United States is more donor than friends. Sigadde dakiika mmeka? Sigadde dakiika 8 simuli bannabumalayo buno. Kale kansomemu zino details enkulu. Museveni had at least contact with the Libyans for at least the last 5 years. In 1981, he successfully approached the United States, the United Kingdom, and Kenya for military assistance, according to the senior US officials. He then turned to Libya, receiving modest military assistance through the 1980s when the Libyans suspended the assistance through, when the Libya suspends aid, perhaps after deciding that Museveni was not making through progress. The Libyans apparently renewed assistance to Museveni in the late 1895. In our judgment, Museveni probably regarded Libya assistance as a temporary support. Museveni is wary of Libya's connection with Uganda's Muslim North and followers of the former President Idi Amin Gaddafi. Provided substantial assistance of Amin's government, and in our view, Museveni probably distrusted the Libyan leader, who probably betrayed dictator
that abused Museveni and Bantu in the South, and whose once suspended the aid to NRM. Implications of the United States and the West. A full-scale civil war in Uganda would have several negative consequences for the friends of the United States in the neighboring states. Ugandan refugees probably would pour into Kenya, Zaire, and South Sudan, pressing additional economic and political strains to those countries and generating substantial aid requests from them to the United States and other friendly donors. Diplomatic representatives in Kampala from Kenya, Zaire, Sudan, and Egypt have already approached the United States ambassador here to express their profound concern about Uganda's instability and their fear that Libya, Soviet, or Ethiopia influence will take roof if Uganda fails to achieve the internal peace. We believe that in close struggle, either the NRA or the West. Kandoza neringa close remarks mu kintu kino. The Nile troops could be tempted to grant Libya the significant influence in Uganda in exchange for support on the battlefield. Such a Libyan presence could be exploited by the Gaddafi to increase his harassment of Zairean President Mobutu and to pressure Kenyan President Daniel Arap Moi and smaller region states like Burundi, Rwanda. In our view, the Soviet or Ethiopia middling is less likely, but either the country could be attempted to use Uganda as a platform from which undermining the stability of Zaire and Kenya. We believe Museveni will try to convince the United States and other Western countries that the government represent a distant improvement over human rights record of his procedures, his failure to achieve the administrative such improvements not only would undermine the administrative from within, but would also almost certain endanger the Western assistance, eventually all of which has been suspended in the wake of Uganda's unsettled security situation and its pattern of flagrant human rights violation. If Museveni judge that the West is not being responsive to the efforts, we believe he will not hesitate to court additional Libyan Soviet or other radical support for his government. We believe Museveni would respond to any approach that combine intellectuals appeal with respect for his personal integrity and past achievement and power. He will have to be convinced that offers of helping are not based on assumption that he can be bought. Alipooti eno bwetyo bwekoma. Naye alipooti eno erina ebintu ebire batasobola kuta bonga bo bali besigaliza kyenjagadde osooka okutegeeza. Alipooti eno bonga bo abagikola tebasobola kujjayo ebintu byonna bikuwa bulungi nga bw'obyagala tebasobola bikuwa. Ne mbufunze eya alipooti nga bw'ogiraba. So ngezezaako gibasomera yonna ne tekibadde kyangu yonna nga bw'ogiraba bwetyo. So kansule nti mu byowulidde
ebyafaayo bibadde bwogendo bikubaganyamu ebibadde byonna Museveni byadajja akola ebyokulonda ebibaddewo engeri gyakyunyamu abantu engeri ate yalyamu Libya olukwe kubanga yamanya omusajja Museveni mubi naye twongere nnyo okusaba n'okulwana ennyo otherwise ekintu kyetulwana tuba tetukimanyi ye tabeera nko kwagala kulonda takwagala nko tekubeerangawo era abazungu bamuteekako ekyokuteekawo kulonda takwagalangako ebikolwa bye byazaakola bonna abadde abimanyi bulungi era nga biri calculated bulungi nnyo abimanyi n'ekirala nga bwe nagge nti ye asobola okukola ekintu kyonna ekimubeezaawo kasitaba nga ali mbuyinza yajja asetinze Abaganda nga abatadde buli wamu bwe yamala okutereeza ekintu kye n'abajjawo bonna kati azizaawo bantu be kyeyakayanako bali kye baali bakola mu gavumenti ziri kati kyazizaawo naye ate ye mu kujja yasooka kucunya bali abaali mu gavumenti ziri n'abacunya n'abakola kati bw'osoma lipooti eno ekulaga lwaki yatondawo Koni lwaki yatondawo Lakwena lwaki yateekawo M23 lwaki ataddewo ADF ng'agezaako nnyo okwekuumira mu kintu kino nga ajjamu bonna bandi basuubire nti basobola omuyeekera n'okukola bino byonna ebikolo by'ekiyeekera ne byakyakola e Sudan lipooti zonna ezafulumye bye yakola e Rwanda lipooti eno ekunyumira bulungi nnyo Museveni yaani Museveni musajja mubi nnyo kati gwakyamusinikira ebinnyonge byaffe tobimanyi onaye nkusaasidde akatambikawo ne tujja kusinkana lunaku lwanca